Hi everybody, in this pleasant evening, I'm going to teach you very useful technique and the tips which can empower your English language to the next level. So all the best. So before that, I want to introduce myself. I am Grace Samlarani and I am the founder of Possible English. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா, நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு நபரோட நம்ம அதிக நேரம் ஆங்கிலத்தில் பேச முடியும். ஸோ நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே யூ கேன் ஸ்டே அட் யுவர் ஹோம் அண்ட் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் திஸ். உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த டெக்னிக்கை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் பீன் இன்வெஸ்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆன் யூடியூப் சேனல், ஆன் மை யூடியூப் சேனல் பாசிபிள் இங்கிலீஷ். நான் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்புகிறேன். So if you too believe the same, then you can subscribe. Don't wait. நீங்கள் தாமதிக்காதீங்க, இப்போ உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே வியூ பண்ணுறீங்க அண்ட் யூ மே மிஸ் மெனி டெக்னிக்ஸ். நிறைய டெக்னிக்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. தட்ஸ் வை ஐம் டெல்லிங் யூ ரைட் நவ். ப்ளீஸ் கிளிக் the icon also. The notification can reach you instantly to know about multiple techniques and you can improve your English fluency to the next level. Okay, well done. So let's start with the technique. What is the name of today's technique? இன்னைக்கு என்ன டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, call to action. I think this is a common technique which can be used everywhere on Facebook, on YouTube, on Instagram, on social media. நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்க்குறோம். அதாவது கால் டு ஆக்ஷன் அப்படின்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆஃபர், ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை we have been creating on social media to attract the audience. Am I right? ஸோ அதுதான் கால் டு ஆக்ஷன், CTA technique. ஸோ இந்த டெக்னிக் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி யூஸ்டு டு அட்ராக்ட் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் டு பை யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ். அதுக்கு மட்டும் இது யூஸ் ஆகாது. நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கு அதுக்கு யூஸ் ஆகாது. யூ கேன் ஈவன் அட்ராக்ட் யுவர் செல்ஃப் டுவர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி. உங்களுடைய ஆங்கில வளமையை அதிகரிக்க, உங்களுடைய சரளமாக பேசக்கூடிய தன்மையை உருவாக்குறதுக்கும் கால் டு ஆக்ஷன் டெக்னிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. I'll teach you how to do that. அது எப்படி பண்ணணுன்றதையும் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லித்தரேன். ஸோ சின்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் யூஸிங் bilingual way, everyone can understand and they can easily practice at home. நான் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் கலந்து பேசுகிறதுனால நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வாழ்த்துதல் தெரிவிச்சிருக்காங்க. Thank you so much for your kind information and appreciating me to proceed with many activities. ஓகே, வெல் டன். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த CTA டெக்னிக்கை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ let me ask question to myself. So let it be a conversation or maybe a small speech, small talk for 5 minutes or 3 minutes or 2 minutes. நான் ஒரு 2 நிமிடங்கள், ஒரு 3 நிமிடங்கள், ஒரு 5 நிமிடங்கள் நான் பேச போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ எனக்கு ஒரு டைட்டில் தேவை. I need a title. ஸோ இல்லைன்னா ஐ நீட் அ கொஷன், எனக்கு ஒரு கேள்வி தேவை. ஸோ டைட்டில் ஐ கேன் கிவ் எனி டைட்டில்ஸ் டு மை செல்ஃப் டு ஸ்பீக் அப். நான் பேசுகிறதுக்கு நிறைய டைட்டில்ஸ் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஐ கேன் ஆஸ்க் எனி ஒன் ஆஃப் த கொஷன்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அப் மை கான்வர்சேஷன் ஆர் டு ஸ்டார்ட் அப் மை ஸ்பீச். என்னுடைய சின்ன ஒரு உரையாடலையோ அல்லது ஒரு பேச்சாற்றலையோ நான் தொடங்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு கொஷின் தேவை. ஸோ வாட் ஹேப்பன் எஸ்டர்டே இன் த ஆஃபீஸில் என்ன நடந்துச்சு நேற்று அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் எனக்கு நானே. ஸோ லெட் மீ ஆன்சர் தட் இன் அ பியூட்டிஃபுல் வே. நான் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விதத்தில் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் யூ சம் மைன்யூட் திங்ஸ், ரொம்ப மைன்யூட்டான விஷயங்களை நான் எடுத்துகிட்டு பேச போகிறேன். ஸோ இட் வுட் மேக் த பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டிட் ஐ டூ இன் த மீட்டிங். நான் மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணேன்றதையும் சின்ன விஷயங்களை கூட நீங்கள் தத்ரூபமாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தன்மையை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ ஹாவ் டு அட்ராக்ட் த ஆடியன்ஸ் த்ரூ யுவர் ஸ்பீச். உங்கள் ஸ்பீச் மூலமாக நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். எப்படி பேசுகிறேன்னு பாருங்கள். ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச் ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் அப். இப்போ நான் எப்படி பேசுகிறேன்னு பாருங்கள். Okay, so I'm going to start now. Actually, I didn't speak up in the meeting. I just stayed very calm. So I didn't give response to none of the questions. So I kept quiet. Then I observed everybody, those who were going forward and speaking for a long time. So just I observed and I made some information to be noted.
and I inhaled everything and I started to speak up to myself, to practice inwardly. And this is how I did it, but I didn't participate in front of anybody. Simply I sat and I listened to them, and then I observed what was happening around me. I was just, my mind was wavering at the time. I could not pay attention to the, speaker. So I was totally diverting everybody. So those who were sitting next to me started observing me rather listening to the class. So my managing director shouted at me, yelled at me, so that I felt little ashamed to be humiliated in front of everybody. So that moment taught me how to become very good listener, at the same time how to make my concentration to be high whenever someone talks in public forum. So I learned a lesson from that small mistake. So this is the way I distracted everybody, and even I didn't listen to my boss speech on the spot. I felt very guilty for that. Then I rectified all my mistakes. This is how this is the incident, this is the small incident happened. So that day it was a bad day, so I experienced bad things throughout the day. So I felt very bad about that. So I corrected my mistakes and started to learn to be quiet, and at the same time I didn't mean to distract anybody in the next or in forthcoming meetings. So இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு சின்ன விஷயம், வாட் ஹேப்பன் இந்த மீட்டிங்கில் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்ட உடனே நான் என்ன சொன்னேன், நான் மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணேன்னா ஆன் த ஸ்பாட்டில் நான் ஏதோ ட்ரை பண்ணேன். ஐ ஸ்டார்டட் டு blabber this and that, but anyhow somehow I managed to speak with the people. நான் மக்களோட பேசுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணேன். So sometimes I went wrong, sometimes I was struggling to convey the message because I didn't prepare anything. நான் எதையுமே prepare பண்ணல. Simply my mind was blank, but when you started to ask questions to me, I concentrated only on the specific question, and I started to make myself to think something imaginatively which happened already. ஏற்கனவே நடந்த விஷயத்தை ஒரு கற்பனையில பேசுறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க. It's not too easy to say something which was not happened in the past. So I used my imagination. I started telling that நான் கவனிக்கல, நான் எல்லாரையும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணேன், எல்லாரையும் கவன சிதறல் உண்டு பண்ணேன், என்னுடைய மைண்ட் ரொம்ப வேவரிங்காக இருந்துச்சு, நான் என்னுடைய பாஸை ஒழுங்காக கவனிக்கல, அவரையும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுனால டோட்டல் மீட்டிங்கே என்னால் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு, அதனால் என்னுடைய பாஸ் என்கிட்ட ரொம்ப கத்திட்டாரு, ரொம்ப மோசமாக பேசிட்டாரு, அதுலேருந்து என்னுடைய தவறை நான் திருத்திட்டேன், இந்த மாதிரி யாரையும் நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அது நாளைக்கு நம்மளுக்கு வேலையிலேருந்தே என்னை ஃபயர் பண்ணிடுவாங்கன்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் எவ்வளோ எக்ஸாஜரேட் பண்ணி பேசினேன்னு பார்த்தீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த வே a good public speaker should know how to manage the audience even if you are not familiar with the topic. ஒரு டாப்பிக்கில் எனக்கு ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி இல்லை, எனக்கு இதை பற்றி தெரியவே இல்லைனாலும் you must learn how to speak up. பேசுறது எப்படின்றத முயற்சி பண்ணணும். You have to try, you have to manage, and you shouldn't bother about your mistakes. You shouldn't whether you are giving a proper information or any imaginative information on your own. நீங்க கற்பனையா சொல்றீங்களா இல்ல ஏதோ கரெக்டா சொல்றீங்களா அப்படின்றத பத்தியே நீங்க பாதர் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. ஆங்கிலம் பேசுறதுல இப்படி பாதர் பண்ணி தான் நீங்க இன்னும் ஆங்கிலம் பேச முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்கீங்க. So when you start learning something to yourself, when you start speaking to yourself, you'll be learning many things. So the self talk is the most important thing when you want to become a very good public speaker. When you start listening to yourself, it is the powerful weapon. You can manage, you cannot be distracted at any point of time in future. Whenever you interact with your colleague or with your employee
employees or with your friends or with your boss, anybody. So யார்கிட்ட பேசினாலும் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் நம்மளை எப்படி கவனிக்கிறோம், நான் பேசுகிறத எப்படி கவனிக்கிறேன், நான் பேசுகிறத ஒழுங்காக கவனித்து அதை நான் வந்து கிரகிக்கிறேன்னா, இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் மற்றவங்களோட பேசுகிறது உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் வரும். மற்றவங்ககிட்ட நீங்கள் பப்ளிக்கில் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லும் போது டிஸ்ட்ராக்ஷன் உங்கள் மைண்டுக்கு வராது. ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ கேன் ஓவர்கம் யுவர் டிஸ்ட்ராக்ஷன். லைக் உங்களுடைய மைண்ட் என்ன சொல்லும், நான் தப்பாக பேசிடுவேனோ, மற்றவங்க என்ன நினச்சிடுவாங்களோ, இதுதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஸ்டாப் கிவிங் ரூம் டு டிஸ்ட்ராக்ஷன். உங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இடம் கொடுக்கவே வேணாம். ஸோ when you start giving room to your distraction, உங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு இடம் கொடுத்தால் definitely it will spoil the day, it will spoil your mood, it will spoil your future, it will spoil your career and everything will be lost. எல்லாமே தொலைஞ்சு போயிடும். அப்புறம் நம்ம வந்து எனக்கு வயசாயிருச்சு, இவ்வளோ வயசாக ஆங்கிலம் பேச முடியலன்னு கவலைப்படுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஸோ ஸ்டில் யூ ஹாவ் டேஸ் டு ஜாயின் பாசிபிள் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ். இன்னும் நாட்கள் இருக்குது. நம்ம 22ஆம் தேதி we are going to start new batch. So if you want to join and learn some techniques and if you want to speak as I'm doing right now, நான் என்ன இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா அந்த விதத்தில் நீங்களும் பேசணும், அசத்தணும் ஆங்கிலத்தில் அப்படின்னா நீங்கள் 1 மணி நேரம் இல்லைங்க, just half an hour you're going to sit and practice with me and I'll be a motivator and I will be a great counselor to you. I'm able to help you a lot in English fluency. All the best. நான் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கேன். So if you're not aware of those books, kindly find some information about my books on description box and also I have given my phone number there. Kindly contact me immediately. Bye, take care. I think this technique, CTA, call to action, can help you to speak up for 10 to 5 minutes. It's up to you. You are going to practice and send your paragraph on my comment box. என்னுடைய comment sectionல உங்களுடைய paragraph நீங்கள் ஒரு டைட்டிலில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி எனக்கு பேசி, நீங்களே பேசி அதை எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் ரெக்கார்டிங்கை ரீஹியர் பண்ணி திருப்பி எனக்கு அதை நீங்கள் காமெண்ட்டில் அனுப்புங்க. ஐம் ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ லாட். நீங்கள் வந்து காமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுற ஒவ்வொருத்தரும், நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குலுக்கல் முறையில் நம்ம எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு 3 வின்னர்ஸை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம். ஸோ ஈவன் யூ கேன் பி த வின்னர். நீங்கள் கூட அந்த லக்கி வின்னராக இருக்கலாம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் திஸ் சான்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் இமீடியட்லி ரைட் நவ். பை, டேக் கேர்.